Okay, we have now entered Ani Soma, Ani Tele, Ani Well, Ani Su, ne kake jamna suku dia na fole kulu male wole kase abena, ne tole hajo kone, ne based in London, United Kingdom. So a platform it tole friendship, relationship, marriage goals. And B Tanti Awa Yano B, Ane Tanti Ellen Binter, Ane Tanti Sali Yano B. So ngere kumadi la Tanti Awa ma, ijo ile introduce ke ile jetile. Okay. Annie Soroma from New York. Netoro Awa. Ne Nebe New York. Hajaye Ndemsoye abi toka wele kanaka platform ka kuma different topic kan. Bi topic on s'adresse aux femmes africaines qui ont des difficultés, qui n'acceptent pas que thérapie suit pour que kuyere deme, ademe. Adamaden yanatiga kono problem kacha ambe fe ka eba kebi ka muso deme ka famu ke nous bese kuyere ma deme. C'est tout à fait normal. OK? Thank Oh, donc ode tumene bolo ka fobi. Thank you. Gadam nenwe. Thank you. Mom, you have your mask? And Welcome. Tanti Ellen, Yes. Ijo, Afro audience here, JT Ellen, and where's Ellen? If you can please tell the audience your name and where you are in Madingo, please. Hello, everyone. Ancle, Auni ya nyokma, netoko Ellen Binta Kuyate, Madame Balou. On est Glenbe, New York. Madame Abo, nga ne malieni, bora malila, kana. Donc, mbe chila sigila, demso sababen bulu. Dobe college la, dobe wala ligi. So I hope you understood my. Yeah, I did. I can understand yours. I did. Okay. Thank you so much, Tante Binta. Tante Sali, I'm so happy to be here. But can you understand mine, Tante Binta? Because I was worried. Of course. Okay. You have Tante the AC Sali, on? Ijo Apple audience here, Jeti Tante Sali le and Tante Sali mede. Okay, I know that. As for Alicia, they don't see they can be Thank you so much, Tante Sali. Thank you so much. B na I more sawa invite Karayano B. After more kuma therapy ka. Because farafida u afo muso unye kafo bona kuma u akana bana makata we bona kuma for more senior. And more kala kafo farafina muso u tora ni katme because ko sema bale ka farafi muso la for a bemia ajema a la ko de kafo more senior, you know. So Minda Wakara, Minda Wakara more community law. And I'll just repeat it in English just in case you guys didn't understand me. Okay, today we are going to talk about therapies. Back home, women being told to be strong about everything. They've been told to accept everything. They've been told not to show the emotion. And why is it that many people from back home, they don't go to do therapies? And we know that sometimes therapies is very good for you, like with your mental health. Sometimes you're struggling with something and you need somebody to talk to. And therapy is very good. Why is it in our community that really we don't really see most African women or Guinean or Madinga women or Malian women going to do therapies? Why is that? So I'm going to start the topic with Tanti Awa because you've been here before. If you can show Tanti Bintu how the show run, please. Okay.
Donc, un topic ni topic belebele bade parce que accord et ce serait bien que africain ou ka boa kalama ou ka famu ou ka sai que problème kacha bolo muso en général ou responsabilité kacha et dembaya entretien responsabilité boulot de boulot, ok? Tiens entretien ou responsabilité boulot de boulot. Et pour que dembaya ka entretien la tanya fait, modola ni problème nana bo ni poera kabo muso kele na kele de jena tiga kono ko problème ni poera kabo fixé na kele de jena tiga kono ko Hello? You're going 30 hours. Sorry about that. Go on. yeah donc an bɔra bi pour que ka kuma ka muso dɛmɛ k'a faamu ka sɔnna ye que ni problème b'u bolo ni problème b'u da la u kelen ni kelen nin jɛnatigɛ in kɔnɔ u ka problème u bɛ se k'u yɛrɛ maa dɛmɛ k'a fixe donc thérapie ye méthode dɔ ye min musow dɛmɛ mais bɛɛ tɛ se ka a faamuya ou bien ka accepter que o ma dɛmɛ sifaya o dɔrɔn de bɛ se k'i ka problème fixe donc tubabu jamana kan thérapistew bɛ mɔgɔw de don minnu ka baara don i bɛ n'i sara u la k'i ka problème ɲɛfɔ u b'i maa dɛmɛ k'a faamu problème bɔra yɔrɔ min pourquoi a kɛra mun de kama problème ni pɔyera i ka jɛnatigɛya kɔnɔ mun de bɛ se k'i dɛmɛ ka o problème ni ta en charge ka fixe ka solution sɔrɔ a la mais n'o fana possibilité t'i bolo donc i bɛ k'i sara i somɔgɔw la i fani b'a la ok i bɛ se k'i sara i teriw la ok donc o kuma de bɛ ne bolo k'a fɔ pour le moment an b'a daminɛ n'o ye an b'an hakilitaw yira ɲɔgɔn na ka muso la faamuya k'a fɔ k'u kelen tɛ problème ninnu kɔnɔ u bɛ se k'u yɛrɛ maa dɛmɛ et que dɛmɛ bɛ se ka bɔ yɔrɔ bɛɛ fɛ seulement olu de kan ka accepter u kan ka sɔn n'a ye que bɛɛ kan ka na olu fan fɛ Binta n'i bɛ se ka dɔ fara a kan an ka musow la faamuya que olu kelen tɛ jɛnatigɛya in kɔnɔ et que u bɛ se ka maa dɛmɛ min b'i bolo i b'o fara a kan. Merci Aja ɲininkali diyara n ye bon ne bolo fɛn fɔlɔ ye min ye an yɛrɛ lamɔna cogo min na an denmisɛnninama min bɛ fɔ an ye ani an bɛ min ye an ba ye minnu kɛ an mamusow ye minnu kɛ ka se ka denbaya fara ɲɔgɔn kan ka se ka denmisɛnninw lamɔ o la o de kɛra anw ka exemple ye donc sisan est-ce que anw ni olu ka vie ye kelen ye fɔlɔ an baw an mamusow bɛɛ tun bɛ sigida kelen na bon ala ye nan'a kɛ sisan kow yɛlɛmana i y'a ye donc fɔlɔ musow tun bɛ ɲɔgɔn ma dɛmɛ u bɛ sigida kelen na u baw bɛ yen u tɛnɛmusow bɛ yen bon u teriw bɛ yen u dɔgɔw n'u kɔrɔw bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen bon o waati ninnu na aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni problème bɛ ne na ne ni aw bɛ yɔrɔ kelen ne bɛ taa aw fɛ yen n bɛ taa bɔ a ye n bɛ taa ka problème ɲɛfɔ a ye walima ni n ka problème sara n kɔrɔmuso la o fana b'a sara n tɛnɛmuso la donc ni problème min bɛ ne ni n cɛ cɛ walima ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ o mana kɛ a bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ a ko bɛ tɛmɛ an kan bon yan sisan anw filɛ yɔrɔ min na yan anw ni an somɔgɔw man surun ɲɔgɔn na i y'a ye bon c'est vrai que teriw b'an na mais i tɛ teri bɛɛ sɔn dɔn e bɛ se ka t'i ka kuma fɔ mɔgɔ ye mais o bɛ tila ka bɔ n'i ka kuma ye awɔ o la
au kagele. Donc moi de la ibe to ikele ibe miri ita do bita famille fait. Comment on va quoi faire? Ulu ka ja téléphone la comment ça ka benye na bon. Donc ne bolo ala mona chogomina ka fo anga famille la kana anga fembeke bon o kan yoro mina na bebe nyoron ka an bebe nyoron demedi bon ni itara kofe sisa o système familial ni côté on de ka gete mboma kafe bon ça ke en Afrique donc boruka bula ta de borula na no no. Yeah, I'm going there. Yeah, I say yeah. Donc ajanta do ni ka question répond mais ni parce que je ne sais pas, débat bibolo. No. Besaka Sali, no, Dibale will Besaka Sali, the Sali Mangala are like that. Okay, sure. Hello? Sali? Tante Sali? Adibeka Laoka? Let me take a minute for continental, African continental. Moreover, for ni problem bila kita Can you guys hear us? Can you guys hear Sally? Tante Sally? Yeah. Hello? You didn't hear me? Yeah, no, we couldn't hear you properly. Your network was breaking up. Okay. I think my battery is low, so get better internet, okay? Okay. Tante Sally, she's going somewhere to get better internet. You know, because the topic was talking about, I don't know, it's the same thing that you guys were saying now. Like for example, like now we're in the Western country, and the Western country they get option where people can go to do therapies. You get what I mean? Because people go through some childhood trauma. Some people don't even go trauma in their life. There's trauma in everybody's life. So we have therapy here in Western country that we can go to and speak to somebody. But in Africa, that is not there. That's one. And second, we've been told in Africa to accept. You know, we can't tell people our problem, because if we tell people our problem, it's sign of weakness, some of them. Do you get what I mean? Or they'll say, for example, they'll be afraid if people gonna go and discuss the problem outside. That's one of the fear they have. Do you get what I mean? So it's a thing where a lot of African women, they're going through trauma. They have to deal with that. They have to deal with their taking care of the family home. They have to deal with their husband, and whatever the husband decides to do, they have to accept it because it's marriage. They have to accept it. The man is always right. Do you get what I mean? So that trauma is big enough for African women to say that they cannot go and do therapies or to have something against therapies. Or I don't know, because that's why I want us to really talk about that. Why is it that to talk about therapy would hardly see African women going to talk about therapists or going anywhere that's to do with therapies? Yeah. Never say for Ama Delala.
parce que toi vous jamana nuna nimbe amena mais anga dugula ninte anga koe ka fo ki beta therapiste fe ki bitika problème nya fo ko bo au réseau oté mais nem sa ka min fo muso nyana c'est que problème chaman be par exemple il se ka fo isomo ye il se ka fo iteri jonjon il se ka fo moye même ce qui demain ka iblasra maintenant sera ro doma blastrali tania oui na sera ro doma bon ite ka problème famu ite ka famu ibe ka solution sera là ite ka solution sera bon c'est vrai que ambe alado on a no mais madola ni tara mo nu ya kalanfene ulu ku u tabulo c'est que u buka tabulo fana yirila quoi u ba yirila ko bon ni problème ni bidala parce que ni be maintenant elle devait choix que elle ta est-ce que ne beta ni strafo bon on sait qui demain mais c'est vrai que anga jamana kono en tabulo te quoi donc ali nambora ko fe kana Europe en tabulo te parce que ka extrême do be case extrême ni dem sanu klalaila par exemple dem sanu be $1,000,000 ou klalila ou ta do bita ke chugomina donc ibeta psychologiste fait psychologue fait kay ningali ke parce que lo de akalanke ulu ba do dem sanu ka stade de développement be chugomina bon aba finyana ni stade de développement ngono ikanga ni ndeke pour que den ka clé yae mo do be ou se ka afamu naturellement ikanga minge dem san do be ou be son ikak mama do te son donc on a fait ta spécialiste ou fait minu ya kalanke ou qui fait place là ne fani hakilla au problème de vie parce que ama de la tado mais anga famu ka don comme on nous est psychologique là donc ni dembe na nika klaila ou bien il n'y a pas là à te tableau du manka il veut tout au mot de nofe oui niga même ça quand niga tout du mena parce que où y est stade de développement talaba all levels of development ulu yo kala of the child development saka o faraka. Thank you, Tante Bintou. Tante Hawa, yafeka de la oka. Okay. Bintou Kumami for Chiendedou parce que il faut prendre en considération que en éducation, en mela don chogo Afrique, au impact kabo anka et al nasara para un kalanendo, en mentalité au Afrique, en mentalité mie, c'est-à-dire que abe for denye na dona fu kono ou bien na dona génétique yaw ate kono abe nye for denye que aka problème ya de taille et que ka fo ka kana ki sara mɔgɔw la tout le temps ka kana ka problème ɲɛfɔ ka kasi mɔgɔw da la ka mɔgɔw tɔɲɔnu n'a ka problème ye dès le début depuis a daminɛ la a bɛ fɔ an ka exemple ta muso kan sisan ni muso n'a cɛ kɛlɛ la ni muso n'a cɛ kɛlɛ cɛ ye muso bugɔ o ma diya muso ye muso bolila ka taa somɔgɔw fɛ k'a ɲɛfɔ a somɔgɔw cɛ bɛ k'a tabase k'a ni cɛ tɛ ka bɛn o b'a fɔ muso ye i bɛ segin ka taa dɛ i bɛ segin ka t'i cɛ fɛ i bɛ to i ka furu kɔnɔ k'i ka cɛ ka ko kɛtaw ka sɔn n'a ye i b'i jija a ka bɛn i dusu ma i ka kasi i kana tɔɲɔ i b'a accepter i b'o réalité i b'o accepter o de bɛ fɔ denni ye depuis i bɛ don mariage office kɔnɔ mariage bɛ kɛ office min kɔnɔ depuis i bɛ don yen déjà koko sanfɛ i ɲɛ b'a la furanna sere tapini barama ok o nɔrɔ déjà mère min b'aw furu o ka koko kɔfɛ donc mère b'a fɔ muso ye
déjà que ika responsabilité est nindi et que fembe blonem bila ika famille kono obenya fo musoyi okay mais en général akacha tellement que muso elle est contente, elle est fière d'être mariée, ok? Et elle se dit que abina se ka bemu. Problème ou bena ko fait de furu kono. Et problème si pa ya stress si pa ya kacha. Wari stress be, relation stress be, de manana luka stress be. Stress be abe poi ka madi. Et puis ba famu de que nyina era minye forai ibe nyina mariage diapo ibe na problème be takasi dolo ka fado ila eni ko kibe ti sari somo da ko ba fie a furu ye ninde okay muso ka parti ikanga munu ikanga so ikanga ini check nga be donc ubila segi pratiquement et tu fais face à ce devoir là il te be bo chogomi et problème ou de me continuer ka sigi nyonka faut ka take fait à la ban furu la ban be ke divorce farali ini cheche o nyogon chama de be o ka be binta yo nyefo yanga mentalité de afrique dépendant andinama anye bam so lumu minendo ou tout saram gosila okay bon Afrique point fort et mi fana c'est que mo be se ka kuma nyogon fe mo be se ku sara nyogona okay tonton be i benke oni mamso ni be c'est-à-dire que mo farale mi nyoga de telle manière que ni ma se ki sara mo lena ni ma se ka ika confiance ta ika na ya ta ka di otiki la mo ma am mo ka cha aspore na maseka ki fani bae ni fani ba ki mako a segi ka furu kefe ika munu ipse ki sarai mamso ipse ki sarai benke la ipse ki sarai be ibem sola okay itanti la e ulu be se ki deme ka famia que somogo ki ma ni somogo yire bi fe no lu ki ma ta bo okay ki sigi furu ki ika ifuru sola kuma chaman i benke be se ka fi ou bien i mamso be se ka fi a problème nya fonye et problème nya fa absika yire la que fando fe e na masika problème ku o kera e fana yo che drontel donc ubi deme quelque part qui la fia ka fo que problème bora yoromi se ka famu ino yorobe yoromi donc ino ba na yoromi parce que avec ce ka ke che kele yewa peut-être que ede kumana peut-être que ede che jab dans la cache du subo no ye che obligé ka tege la wuli e ka c'est ka yo ha ni eko che ma a na sonte na bolike do faraka mais odun c'était problème de barake là ni e maseka i to saguwari da sagulawari ha e de saraka famu ke che ka barake problème be sarate kana anyema e kuma sama i labana iko che kabe ka ke chugumi ka tiketi que tu n'es pas contente i ka mariage kono i kuma be nyogon sama a wakati ube ke janati get no imai abe dépend personnalité de la adama de me ala de andante do dusuka bo do madalendo do hakili sigilendo do la dilendo kanye o bebe banga éducation la donc ambo yoro de la ka famia que il te sait qui significa problème ye ki munyu ki maku i woli ki sara mola i dana ya mo i dana la mola minnu bɛ se k'i dɛmɛ k'i bila sira kan k'i la faamuya k'i hakili k'i bila ka miiri i ka kɔrɔbaya i kunkolo kɔnɔ et Binta y'a fɔ cogo min dans les pays européens dans les pays développés a possibilité bɛ yɔrɔ min parce que a t'an bolo Afrique mais dans les pays développés dans les Congo kan o possibilité bɛ yen e k'i sara thérapiste la méthode kele abe no de utiliser parce que abe ni invité i ka ɲɛfɔ bɔra yɔrɔ min et kuma dɔ la i kelente aba fi ko a ini che fana kana bon
thérapie mindo sara fende do wari de bedo ala ati di ma fu de Afrique abe di ma fu ibi ta dro ibi ta mamso ba fe ko don ta bota abi ko lo salo ibe sigi kati chef tu es content et puis ibe sira bo mais en Europe aux États-Unis en Afrique il y a yoro no na ibe ni tara docteur fe ni tara thérapie fe ba sara de CBE wa hein ibe mi ka bon ambe famille fait c'est que à foragner depuis un petit que anga lada de do anga mentalité de do anga manière de compréhension de do amba famode et on accepte on est obligé pression banque c'est-à-dire que ante courage soro katansa thérapeute là kanga problème là ko nyefo thérapeute bon pour le moment on est bien bolo ka foni dobe dora be mo bolo ka fara Tante Sali ina tante awane bintu na mi fara ina mena okay ya feka dila oka C'est ce que j'ai dit au début. Tu m'entends bien? Tu m'entends? Tu m'entends? Nete français mena amen Il mena. yeah moi mena yeah ni mena yeah Ok. Bon. Moi, ma soeur là, Afrique, thérapie est maniée, ou est taboulée, ou est kana thérapie ni ko ba fo ere ko ba ko ha ko ni ba bu tale ni te frafio tai donc ko be nyami ma effectivement il faut que une sensibilisation ne fait pas comme ko nyana ko thérapie ou te pingi ou ye ani chao parce que pour kono ene muso fla be ka thérapie la no la ni pour no be ka thérapie la parce que nous ne thérapie ni pas que on fait nos problèmes là avant nous ne ko kai la nyana maire donc ka thérapie la tu entends mais quand ka thérapie là ni ta bukuma kuni ame besoin ni siècle là ame siècle ni kono ni o ka ko chama la na ko ka antene mais mo va fo ko muso va fo nin tara thérapie ko bena ko kon taranga furu kuma fo be nyana o to kuma yo bini muso chama be sara stress brulaw o ba to kono o be sa stress la parce que ni ka mo soro ka nyafa digi nyana abe dimi min bi la abe dimi do o le kama muso ani ke o ka kan ka accepte ka ta thérapie la tu me fait voler là Deche tante Sali tante bintu ya feka dila oka Madame Sali, c'est très pertinent parce que en la société, à Biba, ni ko ki beta thérapie ke wal ma ibita docteur fe ou ba fo ko fe ore do quoi mais hôtel ou ma famu parce que thérapie te kuma be thérapie to de na wadi geleri ma il se ka thérapie souffrir pour les reflets moi-même j'ai pensé que pour on peut se désigner communauté ou là quand il va pour un palier quoi avant on est ka idée de non à moi donc on peut se désigner communauté qu'on bon il se la personne est sage il se que quand problème bien faire on se que baroque on a non maintenant ça ne va pas ou sur la thérapie tout fait minu au confiance très no minu na parce que ne ko ni kono on diaspora beti saka on thérapie que pourquoi nous be saka on thérapie que les gens qui connaissent l'Afrique pourquoi nous be Afrique parce que en tabolo ani en tabolo de kele en la tradition ani en tradition de kele ça veut dire que il faut que ça soit des gens qui sont sensibles à notre spécificité. We have to be sensitized to our specificity because we are, we have our own traditions and our own point of view.
on the culture. familial system and everything. Now this means that we have to have, I don't know what is the name or the correct name, ethnopsychologist, like somebody like that. You know what I'm saying? I think our people to anybody, we don't have the same approach. Yeah, wait. Now she's talking to somebody else. 1 minute. Let me mute her. Yeah, go on, Tante. No, I 100 agree. This one, Tante Sali Kakuma Fletchomina. What happened to you? Feminino, and then mother, docteur Goffé, quand t'as un problème, il y a faux. Parce que vous savez qu'à fond, pour attirer mon homme à une femme, hôtel. Voilà. Because more culture Farafina and probably our culture Akisukene. Wake so kafo like modu when you know when a kafo therapy kafo trouble pole, you know, kafo Farafina kote. But problem do you media Farafina basically bestiana kafo ata to work problem tala kafo moding. Because we learn a lot, the we can work problem taka for more kanya for more thing. What it at a work problem tala kanya for more problem. You see? And problem you're media, yay fulu, yay chair because Tanti Sali daddy enough the Graslala and his Tanti hour. Yay fulu, the more kaka fululo. You know? Londula architect. You know, yai kala wulu what culture kada kunye kafu ita kuma ya in-law winye. You know, ya in-law or ya banifa then problem kakila if banifa wukete nala lumaka meeting ke, you know, to resolve the problem. But what people what people forget, if banifa they can always do certain amount of help. But the rest is up to you. And with the family, they're gonna support their own child. Family betting. They're gonna support their own child. So it's not gonna be a proper therapy. Kapo nikata if I'm no fair, if I'm no fair. Oh, when I go with the therapy me, you know. Therapy me law, I'm a bylaw, I'm a follow, I'm a cello, I'm a chebala foilo. You know, so a therapy work kumara, akada kumara, akada amofe a madamina di. Awa akuma nyakula, akada solution yena di. You know, so kuma wala ka nanika kuma mine because mo pera mo muso wu, ko pe alu akipelale, ko pe wu akipelale, and the win nila fi. Ase masema lofyo, wu nila fi wala bo adeuka. You know, so what I can tell people, mammy, I don't want to problem take at a therapy because ni la fino. Ilaka decide ka take a deula or ka chera seeker ni la fino whatever. I don't know if you guys understand my madingo. Did you? Okay, I'll say it in English. Like for example, people don't realize how important therapy is. Back home, we've been told that when you marry, when you have issue, you go to your family and you tell your family, your mom, your dad, your issue, or your uncle, your issue, right? And then the family, your family, you contact your husband's family to have a meeting. To have a meeting, right? How they can resolve it. Because in Africa, that's how they do their therapy, right? But what we fail to understand is every family is gonna stick up for their own person. The man family is gonna stick up for the man. The woman family is gonna stick up for the daughters. You get me? So that's the proper therapy. Because but when you come to Western country, when you have the therapist person there, the person don't know you, don't know your family member, don't know your husband, don't know your husband family member. All the person is gonna listen to you guys' problem and find a solution to give to you guys.
You get me? So when our people say that, oh, this therapy thing, oh, it's not our culture, it's not our culture, we need to learn to adapt because there's something that therapy will give you that your parents cannot give you because every family is going to speak up for their own. Yes. So which is going to make the problem worse than it's already started off. You get me? So this therapy thing, like it shouldn't be a thing where they're supposed to be scared to say, oh, if I go to a therapy, it's a sign of weakness. No, it's not a sign of weakness. It's actually a sign of being strong. Because for you to be able to heal, that's when you'll be able to take care of the children. Because if you don't focus mentally and physically, how are you going to be able to take care of your children or take care of your partner? Do you get me? No, I want Nyafamo. Yeah. So yeah, so that's how I was saying that it shouldn't be a thing to say, oh, culture. Yeah, maybe before that was the culture, but now it's a thing that we need to start teaching all the younger generation, the man, women, children. Like therapist is okay. It's okay. Because everybody goes through something trauma in life. You know? They go through that in life, so it's all right. You know? Yes, I totally agree, Aja. Because sometimes, you need it at some point of in your life. Sometime, Yeah. And if you face some problems that are so hard and you don't know what to do, it's better to get somebody who is neutral. True. And True. who is also knowledgeable. True. And who knows our culture. That is the best point, because we need somebody who can help us according to our values, you see. And this is very, very important to know somebody who can help, because you cannot just open the internet and pick somebody to go Tati Sali, join the WhatsApp one. Yeah, talk, Tati Binta, talk. I can hear you. Yes, I would like to say that. Yeah, you can say. Yeah, you can say it. Yeah. Okay. Donc, net make a for de ko iek mami for ne sonama. Parce que iek mami for ni problème be mo dala. Ni ma be ni somoro ulu be ka koteta. Be ibika saita. I chega somoro ulu fene be aka koteta. Donc ola autina se ka be. Mais ne be fika mi for fika mo soro. Ibise ikak ma sara mo mina. Ni psychologiste do a ke mɔgɔ ye min bɛ an fɛnɛ faamu, parce que anw ka taabolo ani an ka danbe bon ani yantaw tɛ kelen. Mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ yankaw la, mais je veux dire u bɛ se ka kɛ u ye Afrique dɔn, Afrique danbe dɔn o n'a ɲɔgɔnnaw. Donc i ka sɔrɔ mɔgɔ la min b'i dɔn fɛnɛ quoi. Ne bɛ fɛ ka n sinsin o yɔrɔ de kan. Parce que ne y'a ye Faransi kuma dɔ la, hali ni muso dɔw u bɛ cɛw taara psychologiste fɛ yen, mais n'a tɛ an ka valeur dɔn, a psychologie tɛ ɲɛ dɛ. Parce que cɛ bɛ ka min fɔ ale ye, a b'a basé ale ka kalan, c'est vrai, a bɛ kalan, a kalanna, a bɛ subject dɔn, mais an ka interaction bɛ cogo min na, ani an ka famille donnen don cogo min na, ale tɛ olu dɔn. Donc kuma dɔ la a tɛ se k'i bila ka i bilasira 100%. Donc o la mɔgɔw bɛ sɔrɔ an ka communauté la ou bien minnu y'a kalan kɛ, minnu b'an dɔn. Donc olu bɛ se ka ɲini ka olu yira mɔgɔw la, mɔgɔ bɛ se ka agressé nin tigi la, i ka problème ɲɛfɔ, i ka problème bɛ a bɛ se ka ɲɛ f'i ye kun jumɛn na nin problème b'i da la. It has a green tag on it. Green tag. Ne bolo, hali ni bɛɛ kan ka taa psychologiste fɛ ni problème b'i la, c'est vrai, mais f'i ka taa mɔgɔ min fɛ yen min b'aw ka culture dɔn. N'o tɛ a tɛ ɲɛ dɛ, a bɛ kɛ wari fusara ye, n b'o f'aw ye. Parce que ne y'a ye caman ye, n kɔni y'a dɔ ye,
a dɔw tɛ yɛrɛ dɔw bɛ se ka ɲɛ c'est vrai ala barika la mais dɔw tɛ yɛrɛ parce que an taabolow tɛ kelen ye. Yeah. That is absolutely right. That's absolutely right. So, Auntie Awa, if you want to add some before we move on to the second topic, we can. Oh, we have a second topic today? Yeah. Oh, okay. Yeah, binta ka kuma se nasoro therapist kanga la daudon nutanga culture famu c'est quelque chose qui peut avoir impact sur le bénéfice de voir un thérapeute. Okay? So, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Thank you, Tante Awa. Tante Bintou, do you want to add some? What are we getting? Let's get some pastry. Kamani ba fɔ musow ye u kana t'u dan na u kana to u ka so n'u ka problème ye o man ɲi parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen dɔw they are strong elles sont fortes dɔw bɛ yen bon personnalité tɛ kelen ye problème b'i la ka n'i sigi n'a ye c'est vrai i bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔw bɛ i dɛmɛ kuma dɔ la mais mɔgɔ jɔnjɔn ɲini i bɛ se ka t'i sara mɔgɔ min na mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ ka bɔ problème kɔnɔ ne kɔni ne bolo i ka kuma et puis ala barika la i bɛ bɔ problème kɔnɔ mais u kana t'u dan na bon hali n'u bɛ taa psychologiste fɛ yen u ka mɔgɔ ɲini min bɛ se k'u dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ bon ni ne bɛ ka min fɔ n'o fana tɛ yen i bɛ taa min b'i kɛrɛfɛ kɛ i bɛ se ka mɔgɔ min sɔrɔ parce que denmisɛnnin ko ye fɛn min ye wagati ko de don ni ma taa pour que k'i bilasira parce que fɛn caman bɛ yen c'est universel u ye kalan kelen kɛ n'o ye denmisɛnninw par exemple ne bɛ n sinsin denmisɛnninw ka côté kan n'o y'a ye denmisɛnnin a fitininama a bɛ survolter a tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn o n'a ɲɔgɔnnaw bon psychologiste ninnu u bɛ se k'a fɔ peut-être ni problème b'i den da la donc u b'a essayer ka kuma den fɛ technique caman b'u bolo donc problème o problème b'i bolo kana fɔ k'i b'i sigi k'i bɛ mɔgɔ ɲini min ni i ka culture bɛɛ ye kelen c'est vrai ça c'est l'idéal mais n'o t'i bolo i bɛ se ka taa mɔgɔ fɛ yen i kɛrɛfɛ ou bien ni minnu certifielen don ka t'i ka problème ɲɛfɔ parce que denmisɛnnin ko n'a wagatinin tɛmɛna c'est fini pour que i ka rattraper a kana na kɛ tiɲɛni ye plus tard parce que ni denmisɛnnin kɔrɔbayara sisan e ma se ka denmisɛnnin minɛ k'a ɲɛ k'a ladon k'a ɲɛ ou bien e kumana a fɛ mais a mɛ ka kuma mɛn donc o n'a ɲɔgɔnna après kɔfɛ a bɛ se ka ko kɛ min ka bon ni nin bɛɛ ye et puis ala m'an kisira i y'a ye donc hali yan par exemple bon mali la an y'a caman ye cɛ dɔw ye musow faga parce que ko caman kɛra mais u ma se k'a kunbɛn donc o bɛɛ ye psychologie de donc peut-être mɔgɔw kun kan ka kɔn yanni nin ka kɛ parce que an kun b'a deli k'a mɛn ou bien k'a ye an ka denmisɛnninya la ko cɛ dɔ taara muso faga tiɲɛna ne yɛrɛ m'a mɛn nin y'a san 2 wa san 3 san 4 ɲɔgɔn san o san bamakɔ walima bamakɔ lamini na u b'a fɔ ko cɛ dɔ ye muso faga et puis denmisɛnnin kunda 30 ans peut-être 25 ans 35 ans je ne sais pas et puis suicidew fana bɛ yen hali musow b'u suicider donc o ye fɛn kura de nalen ye an ka société la donc o la fo ka kunbɛn de Tante Awa, I'm the one that's muting you because there's noise coming from your side. So when Tante Bintou is spoken, that's what I'm muting you. Okay. Yeah, no, Tante Bintou, you are right because like stress we wala more falilo. You know, what I can more for akara because what you understand because dote no what to more me fair
kata we have problem for mommy, you know, kafa woti kete aturu malo atira, you know, and this is the problem, and this is why I want to say, like, kana ale, you know, kakumaka, tanti Sali, iwe tanti bintu kumaka me, yafeka dila woka. Ni fika mila ka ni fola le kaprea ni koni chelu kata terapi ke muso ni kemenu problem ya bruno kata terapi ni terapi ni agama lo chemaye o de problem c'est pas terapi ni lo agama ini aya di à la après donc Okay, thank you so much. And today, you guys' second topic is farafina muso we densuela de we bunyala de no ko bekala de ne tiblikala de ne bumachekala muso te foi kala a de no ko bekala. So alu do ko alu fu musolele you know wu chela sila. But chela sila ka chela sila mine kana alu responsibility beta na bia den kuno ko den ko beke. Minde wakara. Did you guys understand, Mama Dingo? I can say in English. Yes, you can. I understand, but maybe you can precise. Okay. In English, in Africa back home, women, when they get married and they have kids, once the daughter gets a certain age, all the responsibility now in the house, they put it on the daughter. So if the daughter will cook for them, is the daughter that will tidy up the house, is the daughter that will literally do everything. But the part of being married in Islam also, you have to do your marriage life by cooking for your husband, taking care of your man and taking care of your home. Why have the woman now taken all the responsibility and put it on the child? And it's like the child is going doing the marriage instead of the mother. Why is that? Oh, the both fire again. Huh? Oh, the both fire again. Oh, the both fire again. Why is that? Oh, la mona chokobida. What ni oh ya mbao ye. Tobligaro la ombegerula. Maintenant, ni au ba kwa ma ka nga toblike weekend no fe na shi sera. Au be toblike au te ba. Kabini tobli mandiye. Tobli bet la kana jaye. Kabini fini passé mandiye. Fini passé be jaye. Kabini sola bente mandiye, sola bet jaye. Ola, c'est-à-dire que demsani ne hakilla kwani. Fem bébé éducation fait de bolo quoi. Ni deye afitini ima degemina. Hein? Et c'est ça qu'on exige à Santani Durubi à Santani Woro. Kabini den fitini sans saba. Sanani. Iba bolodo. Den fenefle. Ibe de un jatimine. Den do ube hine. Ou nature do. Ube hine. Parce que nous yon ba jolé à senga. Avec tobi la erkele erfla ersaba. Dere bitaga gerla ko mama esegana de nebi deme. Den bo fie watimina iba fa iba fa ka tasani do tagadima abese ka minke. Donc iba dige don doni. Meni de on bla tele la. Hein? Ou kana manganke. Ka dine ineshi ngabuguma. De den wole. Mais ebese ka wole wati jmena. A santani duru santani wala asro wati temena. Iba bolo do don de. Donc den do be hine mais den do be to donne. Den do be umugotila mais ola ibo wole de. Ibo wole jago ya de la. De pas fitini. Donc den te kelen mo kan go femme. Donc ni équilibre de établi. Balance, figa balance de établi. Donc ola dembenye abeta strafe fo. C'est vrai que teenager nous ka ko ka gelen madola.
embête mena teenager période fait maintenant ni a don a énerver le no iba toy doni na watini temena iba wole tuguni yae donc ba wolo ba kwa akanga kuma be akanga dimsani lage ka jatimne de iba ta don de fa abulo be doki ka barake abe barake abe sege abe sokono barauke na tara chela sigi la fene abado aka responsabilité mi parce que cheka responsabilité be muso ka responsabilité be o ko ta otenyo de mede par exemple muso kanga don yani cheka na ka bo barake rola boni puso te barala tobli kanga tobi ka mo parce que chema na il faut ka duni nge maintenant na fla be barake fene bon ibi organisé weekend no fait chef ce qui demain mais autant ka responsabilité principale oui dumuni ka mo soka on a oui chef ce qui demain maintenant chef ka responsabilité principale pour que chef ngata dumuni ni kana na sokono ça veut dire ka kanga na songo dima par exemple ou dépenser do be chef bota donc abita para de ke mais e bisa ka demain parce que allez on est ka société kono ne mamso ne mokeo ani tenemso ha ani fa koroba no mais société traditionnelle non mais ube nyoko demede cheo beta foro la ube seneke muso fene beta foro la ube ka foro da la foro nube uka so da la foro ube maintenant nous o sene ube se ka dosro après ube se ka tuka commerce ke mais nous commerce ke uta bedo uere la o ube dem sanu do école la ube chede me même alina te fo keneka abe fo ko chede abeke même so ba deme anga muso be chesirle no u shite du erebe muso kan responsabilité ko de do be ki ka responsabilité don o mana ke abebenye yeah, I understand or my microphone was mute, I don't know. No, I understand what you're saying. Because, but yeah, as everything you said right now is absolutely true. It's absolutely true. But we have some parents back home. They'll sit down, Binta, go and fetch water. Binta, go and fetch the wood. Binta, go and cook it here. Binta, go and do this. The mother will be sitting down, would not do anything from Monday to Friday. Yeah. Binta will do everything. You know, we talk about those kind of mothers, you know, because we have some in the community that do that. And then, but then I sit down and I ask myself, you are in your marriage, it's called marriage. You're supposed to be the one doing that. Binta can help, or Haja can help, or Kadi can help, but to say all the responsibility that the child to do that, you know, and some of our people back home, they really do that. When you go to Africa, that's all you see. You know, the child will be the one that will do everything. No, because I think, I don't know if I can talk. Yeah, you can talk. Yeah. It's the model to educate people. They don't see it because you never know. A woman who had 7 kids or 8 kids, she's very tired, you see, and she can have some health conditions. And only one she can say now, please help me. Maybe she doesn't formulate like that, but she said, please take this. Because you don't know what is the condition of this woman, you know, the health condition. 7 kids or 6 kids, it's a lot. Yeah. You see? Yeah. And at a certain age, they just, you know, they just... But speak Madingo. Go. C'est vrai que n'y a yeta, iba famutali. Mika nga famu muso minu be sigi ka fo tani takana tani ke muso nunu kuma dola den woro den duru bubulo den wolo fla muso nunu souvent peut-être bana bula tension bula ou sigade no quoi ou
o fari de teso do be o fari teso banteo ola iba ya ba fa de tanige mais c'est que muso ere koni a fene segara et puis ni fene model mie ni mi sigi ki ko ki ba beke ne fleni ni ko e be tobeli beke ibe ika so be josi ki demuso korobale un talento ite ku digede ite ku debe iku bolo doni donc ola iba ani madola ere ne ere fleni madola ere ne ba fo mu fari mandina bi donc ndemuso be wuli ka tobli ke parce que ni marketing iti dende de Binta, Haketoda, Aja, I have to get off because of the phone is very low in battery. Okay. Yeah. I'll be back as soon as possible. All right. Okay. Bye. Okay. Yeah. She said she'll be back as soon as possible. Yeah. Yeah, that's true. That's absolutely true. That's true. Donc, Ola, il faut pas exagérer. Il kana te mettre dans quoi. Fembe dambe fembe là. Donc, et c'est qu'à fond muso Afrique en général muso tu sais qu'à fond ka bi sigi depuis sokoma. Ko choufe. Aja hayato mena ni téléphone ziflo. Okay. Let me mute you. Okay, Tante Sally. What can you add on to that? What I wanna add to this is that Nianga Lasina Duleo Nere Nemona Cheni Mom Sofe Dukono Sabo Dabija Mfa Ailatra Dukono Kongata Anga Lasina Dulu Toya Mina Anga Kobeko. Donc papa ko Kemselo be barate film for about Boyanga Latina Dulu qu'est-ce qui a changé? Anu nana koka mo ulubake nyawarama mais Afrique côté n'a changé surtout beaucoup qu'on a côté n'a changé parce que anga chokorobani chokorobawo beaucoup gani bala koni dengoro la ita ka den namu ka préparer pour que na e pour que aike mo mi dena baki la pour kono ni do oba kinyana ko ni be kati batri ka pour kono ita tenta ko donc le batera to du kono muso oba pote msenu ma taka no chi taka jita na jita nkuta na no ta nkuta na beke me no chi me jita nkuta me toblike me bankata fereke na beke. Wow. Donc, on est contrôlé parce que même ça, ma photo, on fait Astarabi à la Henala. Ma photo, on fait parce que c'est un héritage que je ne vais jamais oublier. Et c'est un héritage qui m'a beaucoup aidé. I mean, he helped me a lot in life. I went to the village. I was with my grandparents. I did everything. I went to look for wood. I cooked. I carried water on my head. I went to get water from the well, everything. I did everything, but I'm so grateful to my dad today that he made me know that side of life. Because when you're born in the capital, in big cities, you don't know none of those things a lot until you go to the village and you learn from your grandparents. And when you have your own life, you start using it and you want to teach your children also those type of things. So that's not bad at all in Africa. To me, that's not a bad thing. But the bad thing is that when you abuse children, that's when I say, no, stop. But if it's just for children to work, do certain chores at home, I'm not against that. But when you beat the children to do chores, you don't give them food, you beat them up, and they are the ones doing everything, they don't eat properly, that's abuse. And I'm against that. Okay, Tante Bintou, when you wasn't here, Tante Sali was saying, for example, she was saying that when she was younger, her grandfather raised her. So they raised her to go and fetch water, they raised her to go and fetch to get wood for the fire, So she did all of that. She said that she's so glad that because she was raised in the village, so she was glad that they raised her that way. But what she was saying that the other part that she's against
if they force the child, like for example, some people back home, they'll beat the child if the child doesn't actually do the chores, or they'll abuse the child doesn't do the chores. She's against that side, but she said there's nothing wrong with parents teaching the kids what to, like telling the kids to go and do this, to go and do that, because you're teaching the kids about life, you know. When they get older, that's the kind of thing that they will be doing by themselves anyway. So that was the point she was at before her phone cut off. Thank you. Before her phone cut off. But Tante Sally is gone. So we'll give her 5 minutes. If she don't come back, then we'll just cut off the show here, because Tante Awa, she's in the supermarket. Yeah. But honestly, I appreciate you coming today, you know, to be part of it. It's very, like, it was nice seeing you. So let me just see if she will come in 5 minutes. If not, we'll just, you know, because we already spent 1 hour already. Yeah. How's the family? Your family okay? Yes. That's Thank good. you so much, Aja. No, thank you for coming. Thank you for coming on the platform. Thank you. Thank you. Thank you. Take care, Tante. Take care. Take care. Bye. 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 Bye, Tante. Bye. Thank you. See you soon. You're welcome. You're welcome. Everybody who came to watch us today, unfortunately, I had a problem with my Facebook, so I couldn't do the show on my platform. But I'm gonna download it, and tomorrow I'm gonna post it. Inshallah, hopefully, if my Facebook get back. So all the people that took the time to watch us today, thank you very much. I highly appreciate it. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Peace. Bye bye.